hizo terrenal perro francia destrozando el único vínculo que le quedaba en ese mundo cruel, espiádala. La pequeña, siempre tan callada, encontró en ese instante una voz que rugió más fuerte que todas las injusticias para intervenir. Lo que es pernicor no per entero, y en the munur mirar duras prefería ignorar. Antes empezar. Asegúrate de suscribirte al canal, y comenta desde donde estás viendo. En un pueblo no pueblo de la Sierra Luther. Donde las secretas se filtraron en tierras olivas centenarias en la tierra océan. VBL menine yaza al vecerano. Sus ojos. Gran y oscuras como pasa su fondo. Parecían contener todo el olor al mundo, desde que el sacio ella. El incendio había devorado, no solo la nuestra casa familiar en las afueras del pueblo, sino también a sus padres, y, con ellos, su voz. 3 años habían pasado ya. En una sola palabra había salido de sus labios desde entonces. Los vecinos de Villanueva del Olivar la miraban con una mezcla de compasión y desconcierto, pero invariablemente desviaban la mirada cuando ella los observaba, como si su mutismo fuera contagioso o, peor aún, como si en sus ojos pudieran ver reflejada la tragedia que todos preferían al vivir. Alva vivía jura con su abuela Carmen, en que su nieta había construido. Los psicólogos que venían desde el capital habían fracasado un otro soto. Hablará cuando esté lista. Decían antes de marcharse, dejando a Carmen con más preguntas que respuestas. Pero además tabaten su lacama todas grigyan. A su lado le da siempre eroco. Un pastel de pelacadas bezadas cicatrices vecinas, que hablaban de un pasado donde como suya. La había encontrado una noche el tormenta, empapado y temblando, bajo el viejo libro del cementerio, justo después del funeral de sus padres. Desde entonces, eran inseparables. Drogo parecía entender cada sombra en el corazón de Alba, cada pesadilla nocturna, tamil nagri me silenciarse. No, canas a 600 thalvaras. Canvatarvi. Después de la relata permanecía aislada de compañeras que ya le had renunciado a sala hablar. Alba se sentaba en mi larga curla con sus lápices de colores, y su cuaderno. De resuelve durante horas, mientras Rocco montaba guardia sus pinas, haciendo cada movimiento en los alrededores. Sus invitados, sorprendentemente detenidos por una niña de 11 años, estaban siempre sin de incendio. Llamas que parecían bailar, rostras difuminados entre el humo, y siempre, en cada página, una pequeña figura observando los lejos. Nadie, excepto Rocco, había visto jamás esos dibujos. Pero los contemplaba con atención, como si entendiera que en aquellas páginas, Alba estaba contando lo que su voz no podía expresar. Alba llevaba ya 3 semanas en casa de Tomás. Cuando se dio cuenta de que no había escuchado su voz ni una sola vez. La niña se movía comenzantísima pelas habitaciones. Ajando apenas rastros de su asistencia. Un vaso estaba junto al fregadero. Exámenes ligeramente irrigados la maya. Cos no sabía cómo consolar a alguien. Cuando él mismo no había superado el amor de María, su esposa, sin conocerás. Sus manos, ásperas por el trabajo con Amadena, no estaban listas para secar lágrimas infantiles. ¿Cómo le loco crinas? Le decía Carnochi, que la contemplato mi antifrontierilla, no exigía conversación ni gratitud. Entendía que hay dolores que necesitamos paso para respirar. Drogo. A mestizo de labrador que además había recogido de la calle 3 años atrás. Parecía entender mejor nadie lo que Alba necesitaba. Desde la primera noche,
Il perro abandonó su coin della timanea, per alarminifan della porta della abitación de la niña. A veces, Thomas se despertaba madrugada, encontraba a cura tanto abierta, unidroca unatpa aminta entra. Acarcaba a los pies de la cama. Una mientras dejaba una misa en su tavora anexo a la casa. Thomas observó por la ventana que malva, se sentaba en el porche trasero, con un cuaderno de dibujo que le había comprado. Rocco descansaba a su lado, con el hocico apoyado sobre su pequeño pie. La niña dibujaba con trazos lentos, metódicos. Al principio, sus dibujos eran oscuros, árboles sin hojas, casas sin ventanas, cielos nublados. Pero conforme pasaba los días, Tomás notaba pequeños cambios. Palpajaron una rama, nuevos menos densos, incruzaron tímido rayo de sol, asomando entre las sombras. Una noche, mientras dinaban en silencio, Draco Satracurria apoyó su cabeza sobre el regraso de alba. La niña de su tenedoro. Por primera vez, Tomás vio como sus pequeñas delos se encerraban en el pelo que él amó. A Fernando Chirel, como si fueran salvavidas, en medio de una therian of the tristeza. No hubo palabras, por algo en el ambiente cambió. Una comercialidad abulia más ligero, más respetable. No más, no era el nombre de grandes gestos ni palabras profundas. Por aquella noche, antes de calvar se fuera de dormir, dejaba como un pequeña marca de marida que había tallado su musmurdo. Baratas de bocos. Murmurdo. Y se retiró antes de que ella pudiera reaccionar. No necesitaba grandes simientes. Solo creía que supiera que, aunque ambos estaban derrotas, quizás podrían encontrar surmas a componer pedazos. Cada uno asumía, siempre en inspecto diles. El polo, comercial en los puestos, murmuraba. Las voces se entrelodelan entre los puestos del mercado, mezclándose con las nuevas especies, y el pan dressing horneado. La pobre alba, comentaban los señores mientras seleccionaban tomates. No will davar desde aquel incendio. Doña Mercedes, la que vendía hierbas medicinales, aseguró la corriente entero de la malvers de la niña hombre medio infalible. Pero que la había rechazado con una sonrisa triste. El farmacéutico, no Enrique, la Panama que acusunda dimpra, que las dramas infantiles necesitan paciencia. Pero los más supersticiosos, como la viupa Carmela, susurraban que la culpa era del perro callejero, que la seguía todas partes. Ese animal tiene algo raro en los ojos, decía, persignándose. No es natural que un perro aparezca justo después de una desgracia así. Pedro by Rocco, entendían sin necesidad de palabras. Cada mañana, la niña de 11 años salía de su casa con un trozo de pan en el bolsillo, y el perro de pelaje dorado, una mancha blanca en forma de estrella, la esperaba en la esquina, como si hubieran acosado la cita. Caminaban juntos por los senderos del campo. Ella con sus strengths bailando viento, el trotando fielmente a su lado. Compartían silencios llenos de significado, mientras el resto del mundo seguía evando sin fijarse en ellos. A veces, Albaza tababa el gran alivio en la colina y sacaba su cuaderno, dibujaba durante horas, mientras Draco dormitaba a sus pies. Juninocas, antes llenos de colores y figuras alegres, ahora mostraban sombras y llamas, pero siempre con perro arrazo en alguna esquina de la página. La maestra Sofía guarda estos cabucos con preocupación, esperando el día en que él estaría listo para explicarlas con su propia voz. Los médicos habían dicho que el mutismo era selectivo, que físicamente puede hablar, pero algo en su mente había levantado un muro de silencio. Lo que nadie en el pueblo entendía era que, en la quietud de aquellos paseos, en la complicidad de aquellas miradas, Alba estaba sanando. Gala caricia en el lomo de Rocco, y no una palabra que no necesitaba ser pronunciada. Capella mido Pedro en su mano, era una respuesta que solo ellos dos comprendían. El mundo
poder seguir murmurando, pero en su universal particular. El silencio tenía su propio lenguaje, y era más elocuente que todos los rumores del pueblo juntos. La tranquilidad de Alba y Rocco no duró mucho tiempo. Como suele suceder en los pueblos pequeños, tanto les conocen los asuntos a todos. La noticia vinca especial entre la niña silenciosa y su perca de hair comenzó a circular, atrayendo miradas curiosas y, eventualmente, maliciosas. Entre los habitantes del pueblo, había no que observaba esta relación con particular esfuerzo. Hugo, uno de los 50 ancianos, con ojos fríos y una sonrisa que no alcanzaba su mirada. Hugo, hijo conocido por su temperamento explosivo. Hijo padres ausentes, y con una reputación ya establecida en la escrita local. Encontraban extraño placer en sufrimiento ajeno. Por él, el mundo era un lugar que había algo. Y cobraba esa joda haciendo sufrir a los más débiles. Cuando vio por primera vez Alba caminando con Draco por la plaza, alguien en su interior se García. Quizás el pasqui radiaban. Y tal vez el hecho de aquí. A pesar de su silencio, Alba parecía poseer algo que él nunca tendría. Las primeras agresiones fueron sutiles, comentarios susurrados cuando Alba pasaba cerca, brisas burlonas dirigidas a ella, y a ese perro sarnoso. Alba, acostumbrado a ser masiva, intentaba ignorarlo. Apretando la correa de Rocco con más fuerza mientras aceleraba el paso. Pero Hugo no era de los que se rendían fácilmente. Pronto, las bolas verbales dieron pascuas pequeñas piedras las artes desde la estancia. Siempre cuando Rocco de la estrella del asesión rogun arbusto. Muda! ¿Por qué no le dices a tu perro que te defienda? Es verdad, no puedes hablarlo. Gritaba Hugo, graciada de dos a tres seguidores, que en palbrigación, más que Paul Henry Veliversión. Alba aprendió a cambiar sus rutas, a evitar sotas lugares a determinadas horas. Pero el pueblo rapacano y los encuentros, inevitables. Lo que Hugo no entendía, lo que su mente perturbada no podía comprender, era que cada piedra, cada insulto, cada risa bolona, no solo fortalecía vínculo entre Alba y Rocco, sino que también alimentaba algo dentro de la niña. Un sentimiento que va más allá el mío a la resignación. Algo que, cuando finalmente se era, comería verse impernoso a la vida de Hugo, sino la verbo privolo, mientras tanto, Rocco, corre su sexto sentido que poseen los animales, comenzó pasión tocaba iscos la presencia Hugo. Su cerca se erguía, su cuerpo se saber, y sus ojos, normalmente altos, seguían cada movimiento de la relsente, coronón densidad cocoro su estrella col kirococrostroso que sean del consol. Croco, alcachurto, da tenía sus cicatrices. Un ar. Alba encontrase en grande trozo colquio, que un iris en lo, ilani ma parao. El per necesar cacurin muchalia cel. Farin coquil hauso vulnerable. Lamiendo su herida con movimientos lentos y cansados. Alba sintió que algo se rompía dentro de ella. No era la primera vez que veía a Rocco lastimado. Pero nunca había sido tan grave. Se era ido junto a él, ignorando a tierra que menciona su uniformes hello. No lloró, ni gritó. En cambio, se sentó isolado, liwahando en la tierra le macandun radio, practicando perro y la niña. Sus dedos trabajaba líneas hesalidas mientras sus cerraba broneses abriendo en roda. No de aire sitialan en road revés. La biscalpeden en roth que cerraba en sorante, más fila, Rosalind. El perro tiene su cabeza en Andreas' island, rentando su filading en proteínas rotas a sangre, que en se quieren templanter. Además, Alvaro la herida, que es tarvadener. Corrió a sala de profesores, explicando atropelladamente lo que había visto. I am perro herido. Alguien me lastimó a propósito.
di chocola respiatio intracortada. Pero se topo con la indiferencia de los maestros. Es solam perro callejero, respondió el profesor de García, Silva Ventura la vista de sus papeles. Seguidamente se peleó con perro, y el director Mendoza, arrestando en importancia. El silencio de los estigmas, fue lo que más le dolió a Tomás. Sabía que varios compañeros había visto algo. Nota sus miradas esquivas. Sus conversaciones interrumpidas cuando él se acercaba. ¿Por qué nadie dice nada? Prego tombado al tan medio del patio. Para salaros en cacimientos y hombros, mi a salsalero. Alba, sin embargo, no era la misma niña sus yadercientes. Mientras limpiaba la herida de roco con su botella de agua y un pañuelo. Algún su interior se encendía. Silencioso, pero imparable. No era rabia. Era algo más profundo, más frío y calculado. Observaba a sus compañeros desde la distancia, registrando mentalmente quiénes miraban con curiosidad, quiénes con culpa, quiénes con satisfacción mal disimulada. Esa tarde, mientras caminaba a casa con Roco cogiendo salvo, Alba tomó una decisión. No buscaría venganza inmediata, ni haríanas canda lo que todos olvidarían en una semana. Lo que estaban haciendo en ella era una determinación que cambiaría todo. Aunque todavía no supiera exactamente quedó. Acarició la cabeza de Roco y sintió con sus dedos la cicatriz reciente. Un récord de audio constante, de calmón du presía circular. Pero también de que ella ya no sería una simple espectadora. La gota que calmó y basud llegó durante la feria en el del pueblo. Alba nunca había asistido antes, pero también insistió con tanta convicción que finalmente cedió. ¿Debía bien salir? ¿Distraerte un poco? La día hizo comenzó a sonarse calle que siempre lograba convencer. Ella aceptaría regañadientes, pero con una condición innegociable. Roco iría con ellas. Esa mañana, la había atado un pañuelo rojo brillante al cuello, como si fuera un amulito de protección. El plaza central se había transformado por completo. Puestos de artesanía local, juegos de destreza y carritos de comida, formaban un laberinto colorido bajo las guirnaldas de luces que cruzaban de un extremo a otro. El idea tu arroz y hacían hechos, yor algo indicicar. As niños, oían interiorizas y otras anótico tradicio, se mezclaba en el bullicio general. Era un pasel sec aria amaniari. Aminava uncatia. Acerana si la caria ero enosifiaun salvavias, en hacia de una cnl elati. A pesar del ánimo sunu su alrededor, sus ojos apenas se apartaban a su perro. Notaba como algunas personas mirando roco contra cielo, susurrando entre ellas o apartándose ligeramente cuando pasaban cerca. El perro, sin embargo, parecía ajeno todo esto, manteniéndose fielmente pegaso a las piernas de Alba, como si entendiera que debía comportarse significativamente. ¿Quieres tener gozón de azúcar? Pregunta Tomás, tratando de animarla. Alba negó con la cabeza, forzando una sonrisa que no era sus ojos. Algo en su interior le decía que no debería era bonito. Era una sensación inquietante. Como un presentimiento escueto. Lo que Alba no sabía era que, en dos estrategia Hugo y sus amigas la habían localizada. Se movían estratégicamente, siguiendo la distancia, intercambiando miradas y mensajes silenciosos. Hugo, con una lata de cerveza en la mano, observando cada movimiento de Alba y Roco, esperando pacientemente. Su saco reflejó en un plato empujado, mientras susurraba el cual ayudó a unir sus conciencias, marcando risas brinjamilas. Mesel merman a perfecta, murmuró Hugo, dejando a lata vacía sobre una mesa. Hay suficiente gente para crear confusión, pero no tanta como para que nos tel sus amigos se enteraron, posicionándose prácticamente al brillar la paz del perdón el Tomás Sasser Callan, haciéndose el dramapoco se sabala, alentamente su alrededor.
En medio multi suba paso hogaru. Ugo sahru paso entre la multitud con pasos sus unidos. Sushokos. Injectados en sangre per el alcohol, buscavena alba. Quindalenquintro, sundrioca milicia. Antelamidaba tanitada de escenas avatinos canistrupavan delatardi, levanto su pierna, y la perpinaban el patalan per tala arocap, qui cadio al suelo quimian bolhatoa, sonido pasta paracio, plosicur serna dracantino secanta. Goltean pasita gold. Los conversaciones secretaran de golpe, y solo se escuchó al llanto lastimero del animal. Albasan toquialgasan dia terveidad. Como un decain turno hubiera setido, todas las emociones contenidos a el incendio, la impertencia, el miedo, la tristeza, convergieron en un solo cumple. Tanto other villas junto alcohol, envolviendo productoramente con sus brazos, mientras susurra palabras de canso. El perro temblaba. Pero intentando la melanina, como siempre hacía cuando la veía triste. ¿Qué pasa, Alba? Aholva lloras por un tucha, sebula luego. Provocando tristes en sus entre sus amigos. Pero Rosa la plaza, permanecía en silencio sepulcro. Alba, acarició pero timideció con la cazijoca, y la suavemente en el suelo. Por primera vez, desde la tragedia collier vatata. Sintió una claridad absoluta. San carplero lentamente. El polvo de la plaza sentaría a sus rodillas, pero no le importa. Miró fijamente a Hugo. Luego la multitud de vecinos que observaban sin intervenir. Y finalmente volvió a enfrentar suave suor. Su voz, normalmente suave y casi inaudible, emergió con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. No vuelvas a ser la llanura. Pronunció cada palabra con precisión cristalina. Nunca más. No era solo una advertencia para Hugo. Era una declaración dirigida a todos los presentes. A todos los que habían mirado hacia otro lado durante meses. El silencio que siguió, fue de frente al intuir. No era el silencio lo shock, sino el de la vergüenza colectiva. A los ojos de Alba brillaba algo nuevo, algo que hizo que incluso Hugo retrocediera un paso. Las palomas de alma flotaron en el aire como una risa suave, que, sin embargo, impacta de las calma fuerza la can. En salat para, es mi familia, y lo que ustedes hacen, no sabemos matraca, los que todas sus calgunas a madram sabedifianza. Suez, que infantil. Desitia severia, que dejó la multitud completamente paralizada. Algunas personas comenzaron a sotovar en silencio, mientras otras, como movidas por un instinto de partido, sacaron sus teléfonos móviles para un computador que extraordinario momento. La pequeña, la pia conta superis a pedua urtihia, parsi mucho más grande que 60 años. Tomás, que regresaba con dos refrescos para el hermana, se quedó petrificado al escuchar Alba. Las botellas resbalaron de sus manos y se estrellaron contra el suelo, derramando líquido que nadie asimiló tan mirar. Sus ojos, como los de todos los presentes, estaban clavados en aquella niña que, sin saberlo, estaba cambiando algo fundamental corazón de cada testigo. Localizaron a Rocco, no quedarás sin consecuencias. Continuó Alba, acariciando suavemente la cabeza de su mascota. No porque busca venganza, sino porque no indona a saber sobre que esto no está bien. El viso, grabado por al menos 20 personas diferentes, comenzó a circular en redes sociales esa misma tarde. A la noche, había superado el millón de visualizaciones. A mañana siguiente, los principales noticios nacionales abrían con el titular, la niña que habló para defender a su perro, que morve a España. Las imágenes mostraban a Alba, con su informes color dorado y manchado, pronunciando aquellas palabras que resonaban en gargaris de Barcelona a Sevilla. Programas de televisión matutinos debatían sobre el significado de aquel discurso improvisado.
Comentarista se analiza en la compostura de la página, la profundidad de sus palabras, la dignidad con que enfrenta a adultos que triplica en suave. Alba y Rocco se transformaron, casi de la noche a la mañana, en símbolos nacionales, de coraje, lealtad y defensa de los vulnerables. Es extraordinario. Comentó na psicóloga infantil y non popular programa. Esta niña no solo defendió a su mascota, sino que nos recordó todos una lección fundamental sobre empatía que muchos adultos parecen haber olvidado. La fama llegó como una tormenta imprevista. De repente, a tranquila calle donde vivía Tomás se convirtió en campamento improvisado de periodistas con cámaras, micrófonos y preguntas interesantes. ¿Cómo se siente tu hija? Siendo un símbolo contra el maltrato animal. Planean crear una fundación. Comienza, quieren enviar al mundo. Las furgonetas de televisión bloqueaban el paso, y los vecinos, inicialmente solidarios, comenzaron a quejarse por la invasión sopordacidal. El escuela. Alba pasó a ser la niña callada acompañados a los saltros todos los mirados. Algunos compañeros la trataban como una celebridad. Otros murmuraban a sus espaldas, inventando historias sobre lo que realmente había sucedido aquel día. Los profesores intentaron mantener o normalizar, pero de imposible cuando incluyó algunas palabras. Es Pedro en la salida para fotografiar a la niña del perro. Veroca, Ferdalia Camille Ventaca en su pata y una oliva cogea. Sivia convertía en su sombra inseparable. El veterinario había autorizado que acompañara a Alba a la escuela como parte de su recuperación emocional. Y el director, consciente de la situación, hizo una excepción a las normas. El perro se tumbaba silenciosamente bajo su pupitre entre los plastos. Y en los recreos, permanecía junto a ella, mientras los otros niños formaban un círculo alrededor, cautivos por la historia que ya conocían de memoria. Alba seguía sin hablar en público. Las entrevistas la recasaban con un gesto a cabeza. Y Tomás respetaba su decisión, protegía nos espacio. Pero una noche, mientras su padre probaba cena, Alba se sentó frente a venerador, escorpiona character. Símbolo, director, Carlana sinerca sujois niños postin. Nerlava percatin mía. Ahora no tengo miedo porque Rocco está conmigo. No somos serios. Solo somos amigos que se cuidan. Gracias por cuidar a Rocco también. Tomás la ayuda a publicar en la pequeña página que habían creado para compartir la recuperación del Rocco. En menos de 24 horas, la carta había sido compartida miles de veces. Los comentarios dejaban olvidados. Alba y Rocco me han enseñado más sobre Valiente que muchos adultos. Mi hija ada defiende los animales del barrio gracias a ustedes. Desde Australia, mi familia los admira. El mundo parecía haberse detenido para escuchar a una niña que paradójicamente había elegido el silencio durante años, porque las acciones y audaces palabras drazaban en una ser inesperada. La repercusión del silencio sobrepasó cualquier expectativa que Alba pudiera haber tenido. Doña Carmen, una jubilada que vivía en el edificio de frente y que había presenciado todo ese balcón, tomó la iniciativa de crear una campaña de recolección en línea. Para Rocco y para la artística denuncia. La titó. Established en una meta inicial de 500 savos para correos gastos atendidos, y comprar algunos otros básicos, para que Alba continuara con suerte. Lo que sucedió pues, que a todos los abiertos. En menos de 24 horas, la campaña alcanzó los 3,000 euros. Para el tercer día, superó a los 10,000. Personas de toda España, conmovidas por la historia del perrito maltratada y la valentía artística del joven, compartían las redes sociales, acompañado de mensajes de apoyo. Con este dinero podrás cruzar el Rocco durante años. Le dijo Carmina Alba, mientras le mostraba las cifras en su teléfono. Y además,
Tendrás las miseras lians tudos que pothas imagino. Alba, instaba avromada parlacanetos dias comotivo. Bidanoplodas comparti en el entusiasmo en el rel. Vermont bidao. El peverio bugo. Un hombre conocido mil barrio percido peramento explosivo. He supposed his young comer consejel del ayuntamiento. Estaba furioso. Consideraba que su familia había sido expuestarnos carnier público injustamente. Sin emitir palabra canalvra a su madre. Presentona anuncio formal ante la dirección del instituto. Alegando que la exposición artística constituía cosas colores sasuya. Mi hijo asiduo señalaba públicamente. Provocando un ambiente hostil que afecta su rendimiento académico y brenes termosternal. Escribió en el documento oficio, exigiendo la expulsión inmediata de Alba y la retirada de todas sus obras. La notificación llegó al buzón de Alba una mañana de jueves. Who stuck on the rock en Paseca mostra signos de recuperación. Ya pequeño nimelga hera menos, yabia recuperar per rear. Pedro Erda Ada Alba consensia que el suelo se movía bajo sus pies. La noticia se propagó como Instagram un día habían testicual. Emornas entero toros. El pueblo entero de San Martín estaba dividido en dos bandos irreconciliables. Por las mañanas, un cuerpo abocinas y pavas se reunía a la base con carteras que decían justicia para Rocco y Alba Tinerson. Eran principalmente jóvenes y familias con mascotas que veían en la lucha la niña un símbolo contra la crueldad. Por otro lado, en las terrazas de los cafés y en la puerta del ayuntamiento, los más conservadores murmuraban que toda una exageración típica estos tiempos. Tenían antes los niños respetable o porrido. A que tanto baroto por un simple perro, solo traía mala reputación al pueblo. Doña Mercedes, la directora del colegio, una mujer de 62 años, con el piano siempre cogido un manio cartado, había intentado contenerles cóndolo. Primero, contra ambas circunstancias patos en Alba. Luego, ganando micadas y sal, donde hablaba de incidentes aislados y malentendidos. Per cuando video de Alba confrontando a Tomás llegó a las noticias regionales, la presión fue insoportable. A junta directiva convocó una audiencia formal para el miércoles a las 10 de la mañana. Comportamiento disruptivo e inapropiado en un entorno educativo. Así describí en la citación oficial la conducta de Alba. Tomás también fue con local. Aunque su padre, un empresario local, con influencia en la conciencioscador, ya había pasado por el despacho del director, el día anterior, en una reunión privada. La mañana de la audiencia, Alba se despertó antes del amanecer. Acarició a Rocco, que dormía a los pies de su cama, todavía con un alivio cajera para recuperándose bien. Con determinación, solcó la sudadera so que su perla le había ayudado al píparo. En el centro del picho, cosido con hilos dorados y marrones, estaba el retrato de Rocco, con sus orejas caídas y ojos brillantes. «Y no te dejarán entrar con él», le había advertido su madre mientras desayunaban. «No importa», respondió Alba, ajustándose la sudadera. «Lo llevaré conmigo de todas formas». Cuando entró al salón de actos donde se celebraría la audiencia, todas las miradas se clavaron en el dibujo de Rocco. Alba caminó con la cabeza alta, sintiendo pisa que le pasó. Mozenía su pura físicamente salao. Sentía su presencia a través de cada cansado e hilo. A través de cada recuerdo de estar cantos. Demás ya estaba allí, simta junto a su padre, ambas con trajes que parecían demasiado formales para un colegio rural. El transis golpeó la mesa con su bolígrafo, llamando al orden. La chalas su vagina hasta los sopers. Albert conoció a señora Martínez, que siempre compraba una la cita mañana. A don Eduardo, el profesor de matemáticas que nunca saldría, excepto cuando algún alumno resolvió correctamente la clase. Incluso habiendo al panadero color la galleta honradani.
dos habían venido. Formando un mudo humano de apoyo que algo jamás hubiera imaginado. En la primera fila, Hugo permanecía cabizbajo, con los hombros hundidos y la mirada fija en sus zapatos gastados, como si ciegos pudieran encontrar la excusa perfecta para sus acciones. El director del centro comunitario, a number de 60 tantos años, con una calvarolucia de gafas de montura metálica, se aclaró la garganta antes de hablar. Estamos aquí reunidos para abordar un asunto que ha conmocionado en nuestro barrio. Comenzó ajustándose las gafas. Alba Domínguez ha solicitado esta asamblea vecinal, y creo que todos merecemos escuchar lo que tiene que decirnos. Cuando el director le invitó a tomar la palabra, Alba sintió que suspiran hacia el bien de gelatina. El talento kokoji sukulo sala, el tanguin sukokoro sakorka kano kojijo. Nadie tosía, nadie susurraba, nadie siquiera parecía respirar. Todos los ojos estaban clavados en ella, algunos con curiosidad, otros con apoyo, y unos pocos, los amigos de Hugo, con evidente hostilidad. Por un instante, Alba dudó. ¿Valía la pena exponerse así? ¿Cambiaría algo realmente? La imagen de Canela, temblando de miedo cajetardi, dragosamente como un relámpago, dando la fuerza que necesitaba. Se puso de pie lentamente, sintiendo el peso cada mirada. Enderezó la espalda, alzó la barbilla y, con una voz que sorprendentemente no tembló, dijo: «Pueden intentar cargarnos. Pero nadie podrá rompernos». Esas palabras, simples pero cargadas de determinación, cayeron como una bomba al azar. Primero, hubo un segundo de silencio absoluto, como si todos procesaran lo que acababan de escuchar. Luego, como una ola que comienza pequeña y crece hasta convertirse en tsunami, os aplausos estallaron. Comenzaron en la parte trasera de la sala y se extendieron hacia adelante, creciendo en intensidad hasta convertirse en una ovación aterradora. Hugo levantó la mirada por primera vez. Con los ojos abiertos operan para. Había una boca como para no cirátigo. Pero por primera vez desde que Caraba conocía, no encontró palabras. El hombre que siempre tenía una respuesta morales, una excusa, una amenaza velada, estaba completamente mudo, en tal fuerza que recursoria le orientador contra el consejo escolar, compuesto por 3 profesores, el director y representante de los padres. Apenas necesito 5 minutos para hablar sobre el caso. Cuando Alba regresó a la sala, el director comunicó con una sonrisa que no habría sanción alguna contra ella. Tu reacción, aunque impulsiva, fue proporcional a la crudezca presenciaste, explicó. Pero Hugo, sin embargo, la asociación de beneficio devalía sostida tugencias de Valiente sobre los patealos sedes vivos. He completed 30 horas de servicio comunitario en el refugio de animales, las patitas felices, a las afueras del pueblo. El chico manchaba la mirada bajar durante todo el anuncio, sin atreverse a mirar a Alba ni una sola vez. Sus padres, sentados a su lado, asintieron con expresión severa, claramente avergonzados por el comportamiento de Sayo. Al terminar la reunión, Alba sintió una ligereza que no experimentaba hacía semanas. Salió al patio escolar, donde Rocco le esperaba pacientemente, atado a una barandilla. Al verla, el perro comenzó a mover la cola con tanta fuerza que toda su cuerpo se sacudía felicitada. Pinor sensación victoria, says for more cuando al by Thomas, doblaron la esquina de la oficial principal. Allí, sobre la pared blanca cima pintada, alguien había escrito con negro soldo cobrandrante, drera en moca. Las letras, grandes y desiguales, parecían gritarse de mudo. Sanas se detuvo en seco, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Voria vera quien así de mios calara, exclamó furiosa, mirando a ver como si culpaba por estar observándolos. Alba, sin embargo, reaccionó de manera diferente. Observó las palabras durante unos segundos,
Luego cierra choquin toroco, acariciando suavemente sus orejas a su lomo. El perro lamió su mejilla. Ajenuó la crueldad humana, que seguía manifestando su darlador. Con la tranquilidad que sorprendía incluso a ella misma, Alba se incorporó. Tomó la carilla de Rocco, y comenzó a caminar hacia la salida. ¿No vas a hacer nada? Preguntó Tomás, desconcertado. Alba se giró y con una pequeña sonrisa, negó con la cabeza. Ya no necesitaba responder a cada provocación. Su vicio seguía sumando miles de visualizaciones cada hora. Es human que control mostrado un animal, estaba llegando mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. Sabía que su voz, aunque no utilizara palabras habladas, ya no podía ser ignorada. El pueblo es espíritu transformador. Tres madres madrugadoras, madres con cepillo se jabón, eliminarán las pintadas ofensivas antes del amanecer. No permitiremos que odio manche nuestras calles. Susurró Carmen mientras flotaba al bar. Cuando Alba y su madre pasaron camino a la escuela, solo quedaba una superficie limpia y húmeda. El panadero, Don Guillermo, serpentea de las con una bandeja especial de galletas artesanales, conforme el perro. Son rocos de chocolate. Anunció galloso, ofreciéndole la primera a Alba. Para recordarnos que las cosas pequeñas pueden tener un gran impacto. Alba, inspirada por la pudo cristianidad, creó un sencillo blog titulado Dibujando con Draco. Subía sus ilustraciones al perro en diferentes situaciones, Draco bajo la lluvia, Draco protegiendo a otros animales, Draco consolando a niños tristes. No esperaba mucha atención, pero en menos de una semana, recibió 27 correos electrónicos, líneas de Barcelona, abuelas de Valencia, incluso una clase entera de primaria en Sevilla, le enviaron mensajes y dibujos propios. Te pero me recuerda mi tópica está no filo. Escribí un niño de 8 años de Zaragoza. La madre de Alba observaba asombrada como su hija, antes tan directa era. Ahora pasaba orders responding de mensajes, de buscando en webs identidades para Rocco. No busco forma famosa. Le explicó Alba a su abuela, mientras digitalizaba un nuevo dibujo. Solo quiero que las personas se conecten, que hablen sobre lo que importa. El fenómeno Rocco trascendió las redes sociales. Laboratorio local organizó una charla sobre bienestar animal que atrajo a 50 vecinos. El Instituto Programan de sobre Apatía y Acción Comunitaria. En Crucelangen Mundo, inicialmente hacia involucrarse en su mejoras en el Parque Canino Municipal. Rocco, ajeno a su celebridad, seguía siendo el mismo perro juguetón que se tumbaba junto a Alba mientras se bufaba. Pero por el pueblo se había convertido en algo más. Un símbolo de resistencia contra la crueldad. Un recordatorio de que incluso los más vulnerables merecen protección. Es el perro que no biolobozó na niña, comentaban me llamas malapasa. En azucardan was na propia voz. En irían los más jóvenes. Alba guardaba cada carta, cada dibujo, cada mensaje. No como trofeos de popularidad, sino como pruebas de que no estaba solo. De que existían personas buenos, dispuestos a enfrentar lo correcto. Una comunidad de Iba había comenzado a sanar. Y todo gracias a un perro callejero y una niña que se atribuyó al ser la voz, cuando nadie más lo hacía. Entre las cartas, una llamó especialmente la atención a Alba. Era de un ex soldado llamado Andrés, que escribía con una caligrafía temblorosa pero decidida. Mi perro salvó el día que el mundo dejó de escucharme. Gracias por recordarnos que el amor por cualquier silencio. Alba leyó la carta 3 veces. Con un nudo en la garganta. Andrés explicaba cómo. Tras volver de una misión en el extranjero, había caído en una recursión verhalder y magia parecía entendida. Super rufu. Mestacers kata odumukari. Fruka luvo as ganas daruya. Damas. Tenemos garas per naruli. Dijo Albert, es andar la cara da.
is die sexacternal agrianal noti ambrazil or lulaflosanal bladeris. Agrelacionalisol en dia compartes restore, y explicando y como su testimonio didria juzara otros. Pronto, esta práctica se compiltuna binto. Cada carta significativa recipiana respuesta personalizada, firmanda por al by Tomás. Loco comenzó como en goto de correspondencia, se transformó en un torrente. Del apartamento de Alva, seduno de sobras y todos colorados y tamaños. Especialmente to come with the others, hadden los dibujos cambiaban los niños. Ilustraciones coloridas de perros, gatos, y hasta hamsters. Acompañadas de historias sencillas pero profundas, sobre como sus mascotas, el estado en valor cuando tenían miedo, cuales consolaban cuando estaban tristes. Una niña de 7 años llamada Lucia, and beyond the book of the Sukatamimi Hondureja, en la cama hospital. Cuando me operaron, mi mamá trajo Mimi escondida en su bolsa porque me dio fuerzas. Explicaba en su carta con letra infantil. El bloque, justicia para Canela, se transformó gradualmente. Sin abandonar su propuesta original. Se convirtió en una especie en las personas que compartían historias de esperanza, superación y un vínculo especial en humanos y animales. Alba creó una sección llamada Voces que Latran, donde publicaba fragmentos de las cartas más inspiradoras. ¿Te das cuenta de lo que más curialo? Lo creo de demasiado, ni tres a cuenesa mandalo? Danad solo sobre justicia y nuecia. Es sobre cena. Alba Santia. Pensativa. Du camia comienza de común reacción nam nacta de curalda, se había transformada en una comunidad de personas que encontraban fuerza sus historias compartidas. Cada testimonio era un recordatorio que, incluso los momentos más oscuros, el amor incondicional del nenal, parecía iluminar el camino hacia la recuperación. A pesar de la ley solos egreses que había recibido, algunos capuzos escapar completamente de las creencias. En las redes sociales, algunos comentarios en personas, acusando a serena oportunista, que solo buscaba fama y atención mediática. Solo es una estrategia de marketing personal, escribió alguien en un foro popular. Nadie se vuelve viral por casualidad, afirmaba otro. Estas palabras, aunque minoritarias, a veces logran color centrales great de su confianza recién construida. En esos momentos de duda, era roco quien la clavaba realidad, con su presencia incondicional. El perro, ahora completamente recuperado, se había convertido en su brújula emocional. Con el tiempo, Alba desarrolló una habilidad especial para filtrar las opiniones ajenas. Las palabras que construyen tienen peso. Las que solo destruyen, no merecen espacio en mi mente. Le explico were manejo en una tarde tranquila. Esta filosofía la lleva a mantener el equilibrio, mientras la tensión mediática comienza a disminuir gradualmente. Las invitaciones de programas de elevación se patearon. Las evocaciones de centrales sociales pudieron a números manejables. Y poco a poco, su rutina recuperó cierta normalidad. Las caminatas matutinas con Droco volvieron a ser momentos de paz. No oportunidades para ser reconocido por extraños. Justo cuando Alba comenzaba a saborear su tranquilidad recuperada, el destino tenía preparado otro golpe. Una tarde de martes, mientras trabajaba en su apartamento, el cielo se esclareció repentinamente. Las alertas meteorológicas comenzaron a sonar en todos los teléfonos del vecindario. Lo que había comenzado como una lluvia moderada se convirtió rápidamente en un temporal sin precedentes. Las casas de su barrio, construyendo en una zona baja las islas, comenzaron a inundarse a una velocidad alarmante. El agua subía centímetro a centímetro mientras las autoridades emitían órdenes de evacuación urgente. Alba miró a Rocco. Quien percibió el peligro constitución animal que siempre le sorprendía,
Sus reflejaban la misma determinación que ella había mostrado aquel día, fatevi coca cambios espadas. Esta vez, no era la cruel dagamana la caminazana, sino forza pa camel avatarlisa. Canagua jao can son sus tuillas, nem pro artamento. Alva comprendo que frente a un desafío completamente diferente. No se trataba solo de salvar a Rocco y a sí misma, todo su vecindario estaba en peligro. En mientras aseguraba a superar con una correa improvisada, algo dentro de ella le dijo que esta crisis pondría a prueba último que había aprendido en los últimos meses. Las llamas se extendían por a bosque combra ciudad, devorando todo a su paso. Lo que había comenzado como un agradable paseo vespertino, se había convertido en una pesadilla en cuestión de minutos. Alberto subió intensamente salumos peso, invadía sus pulmones. Había resbalado en su intento desesperado por escapar. Ya de una pesada rama de pino yacía sobre su pierna, inmovilizándola completamente. Ayuda, por favor, que me ayuda. Rito con todas sus fuerzas. Pero su voz se perdía entre el crepitar del cielo y el estruendo de los árboles al caer. Y el calor se intensificaba como segundo. Fiel mira, so poder de observar del bielas del sulfurcado se perlaste. Broca, fiel como siempre, permanecía a su lado. Ha pasado Balorin Zapata, secuela que el terrible maltrato que había sufrido a sus atrás. El perro se negaba a abandonarla. Ladraba incesantemente, como si intentara alertar a posibles rescatistas, hasta que su ladrido se convirtió en un ronco gemido. Vete, Rocco, sálvate, suplicó Alba entre lágrimas, empujando débilmente el animal. Pero Caro se mantuvo firme, lamiendo su rostro como queriendo decirle que no la dejaría sola. Mientras tanto, en el pueblo, Tomás notaba con creciente preocupación que al engroco no había engregado. Cuando vio la columna vu manguengusen del bosque, su corazón duang roca. Sin pensar las veces, tomó su camioneta y se dirigió hacia allí, alertando los bomberos en el camino. Al llegar al perímetro la incendio, Tomás ignoró las advertencias de los oficiales. Con desesperación, comenzó seguir las huellas que Alba y Rocco habían de Andalucía mañana, adentrándose en zonas donde el fuego no había llegado, de la luma, ya el corría dado. Elba, Draco, grita la corntotronca, dotenante a pocos metros de escutao, flin sich, lando yun, debi las ria distancia, tiu sonido, grinden trabajidasun, a sacaus encontro. Alba tropades roquasalado, exhausto per vigilanity. Aguanta carinu. Gabian elas bomberos, exclamó Tomás, mientras intentaba levantar la pesada arma. El calor era insoportable, y las llamas ya se divisaban a menos de 100 metros. Cuando los bomberos finalmente lograron trabajaron con naturaleza Carly Rama Alba. Con equipo especializado cortaron la rama y, entre Tomás y dos bomberos, lograron sacarla de allí. Troco, aunque agotado, caminó por su propio pie junto la gamilla de transportación a Alba. Cruzaron la línea de fuego con un estrecho corredor que los bomberos habían logrado contener temporalmente. De parte de ellos, las llamas devoraban el lugar donde habían estado apenas minutos antes. Alba se aferró Palaki chamuscado de Rocco. Mientras yacía en la cama de hospital, sus dedos temblorosos acariciando las zonas donde el fuego había dejado su marca. El perro, con su cabeza apoyada sobre el borde de la cama, la miraba con esos ojos marrones que parecían contener todas las sabidurías del momento. Nos salvamos juntos, susurró ella, que lobos ronca por el humo que había inhalada. Las enfermedades habían eterna excepción, permitiendo que la inhalan durar a la habitación, algo inusual en las vidas zombies así, pero las presas que tarda historia, nadie tuvo corazón para sepamenas. Tomás permanecía de pie contra la ventana, observando la escena cuando chocas radiantes se almofiaban.
Anel fuiste soloco cancelma oca candevasen el paki. Microfonomenti, athercantis alcama. And really that. La Valencia kaya mistrastoi. Ilalia ta days te perro, nos on salvado a todos. Sesentoinal boards a delicama, itamola mano de alba entre las sujas. Y no solo hoy. Nos salvan cada dia. Cum carta momento que compartimos. Las palabras de Tomás resonaron profundamente en alba. Durante años. Había visto sus propias cicatrices del incendio terger. Como heridas. Como recordatorios dolorosos. De todo lo que había perdido. Perdovoda. Mirando las marcas en el peluca de Ruco. Comenzó a verlas de manera diferente. No eran símbolos de tragedia. Sino medallas de honor que ambos portaban. Son nuestras medallas. Murmuró, pasando suavemente los dedos por una zona donde el pelo de Rocco no volvería creció. Si balos de queso vivimos. Bequesojos mustardas que fuego. Rocker sonó con un suave gemido, como si entendiera perfectamente sus palabras. La doctora Méndez entre la habitación colores de los últimos pruebas. Ambos están fuera de peligro. Anunció con una sonrisa. Aunque recomendaría que pase la noche aquí una observación. Miro era coyonicio. Para las dos. Alva sintió. Sintiendo una extraña paz. Las cicatrices. Tanto las viejas como las novas. January Lilian Camontes. Entendía que eran prueba su resiliencia. Testimonios de un amor incondicional querían encontrar los lugares más inesperados. En Rocco, en Tomás, en la comunidad castellanita carajuelas, y se recala en ella misma. Gracias. Vicos implemented, abrazando Roquimi entrustó más, apretaba su mano. No necesitaba armas. Lustri sabían que habían encontrado algo profuso, una familia forjada en el fuego, pero más fuerte que cualquier llama. Semanas después, Alba recibió sobre color crema en el buzón. Alabria, descubrieron invitación formal de una editorial reconocida, que preparaban Liberty Titulado, Pequeños Héroes, Niños que cambiaron su mundo. Le pedían escribir su propia historia, para guiarla through las páginas. Alba pasó días enteros frente a su cuaderno. Tachando palabras, iba escribiendo párrafos, hasta que finalmente tituló su capítulo. El día que el fuego número bolabos. La presentación del libro se organizó en la Biblioteca Municipal de Sevilla, only the 50 antiguo, con techos altos y estanterías dividida per cabanas del silo. La sala estaba abarrotada. Vecinos, compañeros de clase e incluso personas que habían seguido de historia en las noticias ocupaban cada silla disponible. En primera fila, su madre sostenía en pañola de las dedos, y con dorada, sindelo viendamente. Garotka lucían la cresu, e termelida con las palabras, Worthy dialba, Boraz iniladora. Ano de curia presento. Alva subía pequeño estrado con su libro entre las manos. El silencio cayó sobre la sala, como una manta tapizada. Sus ojos temblaron ligeramente al abrir la página marcada. Pero cuando miró hacia Rocco, el perro inclinó la cabeza como siempre hacía cuando escuchaba atentamente. Antes de conocer a Rocco, comenzaba con voz clara. Juró una niña que se escondía detrás de sus cicatrices. Las palabras fluyeron sin titubeos, mientras trataba como el trataba un animal indefenso, había despertado una suerte que ni siquiera sabía que tenía. Nos quería como, a lo Ferdera Roca, había encontrado su propia voz. A veces, leyó mientras su voz ganaba confianza. Necesitamos ver a alguien más vulnerable que nosotros para acordar nuestra propia fortaleza. Cuando terminó su lectura, el silencio permaneció por 3 kernels subterráneos, antes de que la sala estallara en aplausos. Pro queladronabis. Como si también quisiera felicitarla. Provocando sus gariñas andro de boca. Alba, bajó del estrando mi servidor frente a su perro.
abraçan de la min trevas lágrimas, dermavam per sus mejillas. Por primitivis, nuren lágrimas de miedo or tristeza. Sino de puta gratitud. Aquigitaruda, mientras filmavai himplaris the libro con una sonrisa timia pero genuina. Alba comprendió que la historia de amor en Trunanini supero había hecho mucho más que el versuido. Había reconstruido, palabra a palabra, lazarida, alnabiza calgurna besustobarota. Al terminar, la sala garden slumsterven so y bethathero. Nathia tosia, nathia revisaba su móvil, nathia se movía. Alba permaneció de pie frente al micrófono, con la respiración intercortada, sintiendo el peso de cada palabra que acababa de compartir. Había desnuda de su alma ante 500 personas, con todo cada día desde aquel día, en que vio a esos hombres patear a Ruco, hasta el momentum de desahogar su indignación. No se quedaría en lágrimas. Entonces, como no la comunas estarbiate crecias dar conslose, los aplausos inundaron el desordo. No eran aplausos corteses o particulares, eran sonidos y corazones condovisas, de main estrangulares. Algunas docenas se pusieron de pie. Ligadas. Hasta que todo el público estaba alentado, asunando que acaban en presenciar. En el fondo de la sala, parcialmente oculto tras una columna, Tomás intentaba mantener la compostura. El rudo oficial de policía que había dudado el ella al principio, ahora se secaba discretamente los ojos con el dorso a mano. Junto a él, Droco, con su chaleco que identificaba como Jaro a Terraquia, se lamentó y caminó tranquilamente hacia el escenario, como si supiera exactamente qué hacer. El público abrió paso mientras el perro, claro completo de sus heridas, avanzaba con dignidad hasta llegar a los pies de Alba. Estés, Droco, dijo ella, agachándose para acariciar su cabeza. Mi maestro y mi mejor amigo. Las cámaras capturaron el momento exacto en que el animal apoyó su cabeza contra las piernas de Alba. Theron don Thurcocker Factor. Lateral socialist Jastiban explotando con fragmentos de su discurso. Il hashtag bis justicia para todos se convertía en tendencia nacional. Alba miró a su alrededor. A las caras emocionadas. A los periodistas tomando notas. A los legisladores que habían venido a escucharla, y que ahora no podrían ignorar la propuesta de ley que llevaba su nombre. Entendió entonces que su historia no era sola de Lorne, sino de renacimiento. Non se trataba únicamente de justicia para Rocco, sino para todos los seres vulnerables. Porque a veces, basta una voz que rompe el silencio, y lazo inquebrantable para recordar al mundo que la esperanza siempre puede valer. Y mientras el barroco salían del escenario entre aplausos, supo que cayó no final, sino apenas al comienzo de algo mucho más grande que ellos mismos.